আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই অনেক ভালো আছে। এখানে দারুণ মজাদার রেসিপি রেখেছে চিকেন চিকেন মিট রান্না। তো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে দেখতে অবশ্যই ভালো লাগবে। আজকে একটু ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করবে, শেয়ার করবে। এখানে রয়েছে পেঁয়াজ বাটা, সব মশলাটা আমি বেটে নিয়েছি। এখানে বেটে রান্না হবে চিকেন রান্নাটা। এখানে দিয়েছি আমি টমেটো বাটা, আদা রসুন বাটা, গোলমরিচ বাটা, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, কাশ্মীরি পাউডার, জিরে গুঁড়ো। তো আজকে আমি সব বাটা মশলা রান্না করবো। তো চিকেন বাটা বলতে পারো বা চিকেন রান্না বলতে পারো। সেখানে এখন আর চ্যানেলে নতুন, তো অবশ্যই কাজ করে পাঁচটা বলে আমি তো অবশ্যই অন করে দেবেন। লবণ, তেল দিয়ে আমি 10 মিনিটের মতন মাখিয়ে রেখে দেবো। পেঁয়াজ বাটা লাল করে দেবো আমি এখানে। এলাচ, তো চিকেন রান্নাটা তেলটা অনেকটা লাগবে, তবে 3 চামচের মতন তেল দিয়ে দেবো। দিয়ে দেবো 2টো এলাচ আর দালচিনি। করে থাকতে অবশ্যই চ্যানেলটিকে আমি বলতে ভালো লেগে থাকতে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করে দেবেন। এখানে আমি চিকেনটা দিয়ে দেবো, ভালো করে আমি কিন্তু কষবো 10 মিনিটের মতো। চিকেনটা ভালো করে আমি কষে রেখেছি। অল্প পানি দিয়ে ভাপিয়ে নেবো 5 মিনিটের মতন। আবার দেখুন 5 মিনিট পর করে দিচ্ছি। আবার আমি খুব ভালোভাবে কিন্তু কষে নেবো। চিকেন রান্না কিন্তু এভাবে আমি রান্না করে খেয়ে দেবেন, খুবই সুন্দর লাগবে। সব বইটা মশলা যদি রান্না করে খেয়ে দেখতে পাবেন, তো খুবই সুন্দর লাগবে, খেতে টেস্টি লাগবে। শুধু চিকেন রান্না দিয়ে একটু ভাত খাওয়া হয়ে যাবে।
দেখো বন্ধুরা চিকেন রান্না কিন্তু আমার প্রায় শেষের দিকে কত সুন্দর লাগছে দেখতে পাচ্ছ। এটাও কিন্তু খুবই সুন্দর লাগবে। একবার হলো বাড়িতে কিন্তু এভাবে চিকেন রান্না করে খুবই সুন্দর লাগবে। অল্প সময় একটু লবণ কম ছিল তাই আমি দিয়ে দেবো অল্প মতন জিরে গুঁড়ো। তো কেমন লাগলো আগে ভিডিওটা অবশ্যই কমেন্টের জন্য ভালো মতো লাস্ট থেকে আল্লাহ হাফেজ।